Association of Bangalore to please come on stage. Mr. Samarjeet Ghosh, Rocky, Mohsin Ahmed, Pranjal Medhi. Can we please have them on stage, please? Samarjeet Ghosh, Rocky, Mohsin Ahmed, and Pranjal Medhi. কুণাল গোস্বামী, বিশ্বজিৎ তামুলী আপোনালোককো মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে দীপাংকৰ, ধীৰাজ, ধ্ৰুৱ, ৰাজদীপ আৰু সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। পল্লৱীও ষ্টেজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। সংঘমিত্ৰা, পাঞ্চালী, তাপশ্ৰী সমূহ কৰ্মকৰ্তাক যোন আমাৰ বৰ্তমান মঞ্চত উপস্থিত আছে সমূহক মই ষ্টেজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। All the members of the Assam Society of Bangalore on stage. দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয় 4 দিনৰ কাৰণে, কিন্তু এই 4 দিনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ বাবে এখন পূজা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবৰ বাবে এই টিমটোৱে যোৱা 5 মাহ নেৰানেপেৰা চেষ্টা কৰি আছে। গতিকে এবাৰ হাততালি বজাই দিলে ভাল লাগিব। For 5 months of hard work. And Kakoliba, you should also be on stage. মই অলপ চলপ কিবা কিবি কৰিছোঁ আৰু The সমূহ Assam ভলাণ্টিয়াৰক মই ষ্টেজলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সমূহ ভলাণ্টিয়াৰ All the volunteers are requested to come on stage. বহুতে আচলতে বিহু পাৰফৰ্ম কৰিব ইয়াৰ পাছতে, গতিকে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই। ৰাজশ্ৰী প্লিজ কাম। আৰু মই নিৰূপক আদৰি আনিবলৈ তাপশ্ৰীক অনুৰোধ জনালোঁ। আমাৰ মঞ্চলৈ We নিৰূপক have with আদৰি us Nirup Bhandari, who is a software engineer turned actor. He's the latest Kannada sensation. His latest movie, Rangi Taranga, has been working for 100 days and is doing really well. Can we have a huge round of applause for Nirup Bhandari? নিৰূপ ভাণ্ডাৰীক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব সংঘমিত্ৰা আৰু পাঞ্চালীয়ে। A token of love from the Assam Society of Bangalore, the Gamusa, for Mr. Nirup Bhandari. এইখিনিতে নিৰূপক দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। We request you to please say a few words. Namaskar. Durga Puja Huesha Takil. Am I right? And to all my Kannadiga friends here, Dasara Habbada Ardhika Shubhashayagalu. It feels great to be here. I'm honored to be here, and thanks to the organizing committee for inviting me. I think you guys are doing a great job bringing all the cultures together. It's very important we learn to coexist in today's time and age. We see a lot of riots, lot of violence. I think it's time we learn to live in harmony and peace. So this is a good step, and please continue doing this, and I'm sure our country will be a much safer place. Coming to my first movie, Rangi Taranga, I'm sure, I don't think most of you have watched it, so I'll just give you a background on what it is. You just saw a girl do the Yakshagana dance before this. So that plays a very key role in Rangi Taranga. In our movie, we have tried to highlight the Mangalore culture, Yakshagana. There's something called Bhutakola. I've heard that Assam also has a form of spirit worship. When we were doing some research, we found out this. I don't know if it's true. They're saying it is. So it's called Bhutakola in Mangalore. It's a form of spirit worship. So we have used the culture in Mangalore, and we have highlighted this in the movie. And it's a commercial movie. It's an entertainer. And we have completed 100 days. We completed it on 22nd of October. And thank you so much. And we'll be completing 125 days on November 6th. So we are planning an event for the same. So all of you who have not watched it, who don't understand Kannada, please do watch it. We have released it with subtitles, and I think
it's time we, instead of, when I've seen this a lot, when someone says there's a good Korean movie, you will jump at it and you will go and watch it. But when someone says there's a good Kannada movie, normally people say, I don't understand Kannada. So we have tried to get all of, I'm saying, if there's a good movie in any language, any Indian language, we should support each other. So I just heard that there are Assamese movies also, so I'll make it a point to watch good Assamese movies. In Rangitaranga, I have done this Yakshagana, so you'll get to watch that. So it's not easy. I learned it in probably 3 days. I had a crash course. I did not, in the movie, I'm not an expert Yakshagana dancer. I'm trying to amuse my wife. So while doing the spin, I was doing it around a big, a vessel, which was a 500 kg vessel. And I was doing around that vessel, and I slipped and I almost cracked my head. And that is also on YouTube, you can watch it. The other thing why, probably if you're still not convinced why you should watch it, we were in the run for the Oscar nominations. And we made it till the last round, and we lost to Court, which is a Marathi movie. I've heard it's a good movie. So, yeah, please do watch it, and please encourage good movies in any language. Thank you so much, and thanks to the organizers for inviting me here and for honoring me. Thanks a lot, and have a good festival. Thank you so much, Niru. Eikinite moi amar advisor Samarjit Ghoshok duakhar koboloi onur jonalu. Our advisor Samarjit Ghosh will share a few words with us. I would not take much time. I just wanted to wish all of you again, all our audience, happy Durga Puja. This is the team actually who has done all the work. It's a teamwork. I once again request all of you, please give a round of applause to all our team. I would also like to thank our sponsor, our title sponsor, White Project, Reliance Footprint, Reliance General Insurance, MTR Foods, Games Delicacy Restaurant, Idea 3G, and Jashan. I would also like to thank Karnataka Police to supporting us and help us to such a big event here for the last 5 days. Would also like to thank BBMP giving us the ground and celebrating 5 days such a big mega event. And last but not the least, our security was provided by Balram Corporate Service, HHR Layout. Thank you so much for giving us and secure us from the last 5 days. Thank you. Thank you, Niru. Now we have Bihu dance. So we request you to, yeah, was there. Thank you, everyone. Thank you so much. I think we should have another round of applause for these people. So, are you guys enjoying the evening? Today is the last day, I suppose? Yes. Yeah? Are you guys enjoying? Maza aa raha hai? Yeah? So I think Nirup said a very good thing here. We should all learn to coexist. Every day we only hear about, people fighting over religion or caste or states. I think let's end Durga Puja on a note that we will start to live in harmony, in peace with each other. It's little steps that matters. If we start on the fundamental basics, I think we'll have a peaceful India soon. So on the last day, let's pledge that we will have a peaceful, harmonious society to live in. Yeah? Yes? Kannadas, Bengalis, Assamese, all of us, right? More than this, we're Indians. So let's end Durga Puja on this note, right? এতিয়া আমাৰ আজিৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ এটি বিশেষ আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠান বিহু ডান্স আমাৰ অসমীয়া ফোক ডান্স যাক কোৱা হয় বহুতে অসমীয়া হয়তো জানিবই অসমীয়াটো সবে জানিবই কিন্তু বাহিৰৰ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো এটো এটা নতুন
অনুষ্ঠান হ'ব গতিকে আহক আমি আমাৰ বহু অপেক্ষিত বিহুৱা দল ৰংমন এনাজৰী বিহু হুঁচৰি দলক মঞ্চত আমন্ত্ৰিত কৰিছোঁ So now we have the famous Assamese Bihu dance. Are we excited about Bihu? Come on. Do we want Bihu? Do we really want Bihu? No. No. Okay, let's call the Bihu doll on stage. Come on, clap for them. Only then they'll come on stage. This is very thanda ya. Bihu ke liye bhi. Audience, come on. The Rongmon Enajori Bihu Husori Dol. अब जिसने भी विसल बजाया ना आप कंटिन्यू करेंगे ओके हियोटी কৈছে নে হৰ মুগাৰে মহুৰা হৈ তাতু কৈছে নে হৰৈ মাকু হৈ তাতু কৈছে নে হৰ বহাগৰ বিহু দিয়ৈ হনে নাচি কেনে কৈ থাকো এইটো শুনি পেলাইতো একদম সব ৰেডি আৰু কোনবা কোন অ ইয়া পৰ্বতৰ জুৰিটি ভয়ামৰ কেতে কি কিনো জানো মাতৰ মাত বিহুটি আহিলে ৰব মই নোৱাৰো এৰি যাওঁ পেটৰে ভাত বহাগ মানে কুলিৰ মাত দেহা হিয়া মন জুৰুৱা মৰম মানে তোমাৰ মাত দেহা ভাষাৰে বুজোৱা নেনাচু লাগে নে এতিয়া ঢোলৰ মাত শুনিলে কপে নে কলিজা পেপাৰ মাত শুনিলে দেহা শুনায় এৰি যাওঁ পেটৰে ভাত খুবৰে পথাৰত হাল বাই আছিলা ময়ে নুই আছিলোঁ চাই হেৰাছে নাই ধন সঁচা কথা কোৱাচোন অ' চেনাই ঐ তোমাৰনো মৰমীয়াল কোন এইটো কাৰণে যে আৰু অকমান লাউড ডান্সো কৰিছে ওকে নেক্সট ঐ চৰে খৰজা ঐ নামৰে কঠীয়া ঐ বিষ্ণুৱে খৰজা ঐ নাম ঐ বেয়া নাম ওলালে ঐ খমিবা ৰাইজ ঐ গাই যাওঁ বিহুৰে নাম আজৈ ঐ জানৈ আকাশখন ধুনীয়া ঐ জানৈ তৰাৰে জিলিকা ঐ জানৈ আকাশখন ধুনীয়া ঐ জানৈ তৰাৰে জিলিকা ঐ জানৈ মনৰে খৰগত ঐ জানৈ তুমি মোৰ মেনকা ঐ জান দূৰণিতে ঐ জান তুমি থাকা ঐ জান সপোনত ঐ জান আমাৰ দেখা ঐ জানৈ আকাশখন ধুনীয়া ঐ জানৈ তৰাৰে জিলিকা ঐ জানৈ মনৰে খৰগত ঐ জানৈ তুমি মোৰ মেনকা
ওই জান দূৰণিতে ওই জান তুমি থাকা ওই জান সপোনত হ'ল ওই জান আমাৰ দেখা ওই জান Fantastic. See this is what I was talking about. ऐसा आवाज आना चाहिए. Next. हो गया. Okay. बस. I think we all got carried away. Okay, let's welcome the Bihu doll on stage. Woo! বাঙ্গালুরর রংময় ওই নদাই ভদিয়া ককাই ওই রংমন বিহু ওই বোলা হবে মিলি বিহু লৈ যা এখনি দেখো গাঁৱে এখনি বলা বান্ধৈ তালৈকে যাওঁ হাত ধুলে ৰুতাল গগনা ৰুতাল গগনা বলা বান্ধৈ বিহুলৈ যাওঁ ওই ফুলাম কই গামোচা ওই মূৰত মাৰি বিহুলৈ যাওঁ সমনীয়া ওই মূৰত মাৰি বিহুলৈ যাওঁ
নাগৰে সৰজা ঐ নামৰে কঠীয়া ঐ ব্ৰহ্মাই সৰজা নাম এ বেয়া নাম ওলালে ক্ষমিব সৰ্বদুখ এ প্ৰথমে বিহু নাম গাম হালধীয়া খেলো আমি লহৰীয়া এ ফুটুকিলতা দেউতা সমনীয়া এ খাই যাঠেৰে লৈ যামলীয়া ধন বাই ধেমেলীয়া তলগুটি কচুগুটি গাই চকু হাল মুদিলে সি পুৰি পায় এ হয় কি নহয় পদমৰ কাঠৈ চিকন সৰিয়হৰ তেল নাই বান্ধৈ ধনে বাই ধেমেলীয়া ঐ ধনে বাই ধেমেলীয়া নাহাই মাৰিলে দে